right. Right, arterial system of scoliora. So generally arteries are more muscular than the veins, so they do not contain valves. Okay, so in scoliora the arterial system includes these parts: ventral aorta and afferent bronchial arteries, efferent bronchial arteries, hypobronchial blood plexus, arteries of head, and dorsal aorta. సో ఇవి మనము 5 గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది, మిగతా ఏవి గుర్తు లేకుండా పర్లేదు. సో మనకు ఫస్ట్ వన్ ఇస్ వెంట్రల్ అయోటా అండ్ అఫరెంట్ బ్రాంకియల్ ఆర్టరీస్, డిఫరెంట్ బ్రాంకియల్ ఆర్టరీస్, hypobronchial blood plexus, arteries of head, dorsal aorta. So here if you look at the diagram, so here, so this is heart. Okay, so from the heart, so this one is conus arteriosus. From conus arteriosus, when it crosses the pericardium అంటే ఇదన్నమాట. సో ఈ పెరికార్డియం దాటగానే, సో ఇట్ లుక్స్ లైక్ దిస్. సో దిస్ వన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వెంట్రల్ అయోటా. Okay, so ventral aorta. So the first part of the topic is ventral aorta and these one: AF1, AF2, AF3, AF4, AF5. Afferent bronchial arteries 1, 2, 3, 4, 5. Actually, ventral aorta, when it reaches completely anterior, put the anterior kochaka, two innominate branches are formed from the ventral aorta. Okay, so this one and this one. Okay, so this innominate from each side, it produces two branches. Okay, they are nothing but the AF1 and AF2, and afferent bronchial 1, afferent bronchial artery 2. Okay, so here after AF1, AF2 and innominates tarvata, remaining matram normal ga directly formed from the ventral aorta. So afferent bronchial artery 3, 4 and 5. So totally 5 afferent bronchial arteries are present. So this is first part which we have seen in the previous heading. So ఇందులో మనం ఏదైతే చూసామో, సో దిస్ వన్ afferent bronchial artery ఈ పార్ట్ అయిపోయింది, రైట్. సో దెన్ ఇప్పుడు ఇవి ఏం చేస్తాయి, ఈ afferent bronchial arteries 5 ఏవైతే ఉన్నాయో, సో దే సప్లై దిస్ blood which is pumped from the heart, which is venous blood, impure blood, deoxygenated blood. Okay, so they supply to both sides gills. ఇటు ఉంటాయి gills, ఇటు ఉంటాయి. ఓకే, సో గిల్స్ కి అవి సప్లై చేస్తాయి, రైట్. సో ఇప్పుడు గిల్స్ లో ఏమవుతుంది, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద గిల్స్, దే ఆక్సిజనేట్ ది బ్లడ్ ఫ్రమ్ ది వాటర్. వాటర్లో ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఆక్సిజన్ డిజాల్వ్ అయి ఉంటుందో ఆ ఆక్సిజన్ని అవి బ్లడ్లో పంపించి CO2ని తీసుకుంటారు. దట్ మీన్స్ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద గిల్స్, రైట్. సో నౌ ద బ్లడ్ ఈజ్ ప్యూరిఫైడ్. Purified blood is collected by 9 efferent bronchial arteries: EF1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ఓకే, సో ఈ 9 efferent bronchial arteries అనేటువంటివి ఏం చేస్తాయి, దే కలెక్ట్ ద ప్యూరిఫైడ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ది గిల్స్. సో అవుట్ ఆఫ్ 9 efferent bronchial arteries, 1 and 2, 3 and Sir, 4. if it is possible, maximize. If it is possible. Okay. కింద ఇచ్చాడు మన పర్సంటేజ్. Right. Okay. So see. Thank you, sir. Okay. This one,
first EF1, EF2, EF3, EF4, EF5, EF6, EF7, EF8, EF9, right? So ఈ 9లో 1 2 3 4 5 6 7 8 ఈ 8 డిఫరెంట్ బ్రాంకియల్ ఆర్టరీస్ అనేటువంటి దే సరౌండ్ ఈచ్ గిల్ టు ఫార్మ్ ఎ లూప్. Okay, in this way, 4 loops are formed by 8 different branchial arteries, and each loop is connected by longitudinal blood capillary. And the ninth one is single, okay, which receives from the fifth branchial gill pouch. Anyway, so each loop, it continues towards the dorsal aorta as 4 epibranchial arteries: EP1, EP2, EP3, and EP4. Okay, సో ఇటువైపు నుంచి 4 ఎపిబ్రాంకియల్ ఆర్టరీస్, అండ్ ఇది ఇటు ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ. సో దాన్ని ఇక్కడ చూపించాడు. సో ఎనీవే, 4 pairs of epibranchial arteries are formed from these 9 different branchial arteries. So these 4 pairs, they join this longitudinal dorsal aorta. Okay, so that is about efferent branchial arteries. And then this is hypobranchial plexus. మనం heading లో right. So efferent branchial arteries అయిపోయింది. Then hypobranchial blood plexus అనేది ఏదైతే ఉందో, so this one. సో ఈ యొక్క వెంట్రల్ అయోటా పైన 1 pair of arteries are present. Okay, so these are interconnected in some places, okay, by transverse commissures, and these two hypobranchial just wait, commissural, yeah, so this one paired hypobranchials, అంటే ఇది అండ్ ఇది అన్నమాట. సో this one and this one, so these are paired hypobranchials. So they also connected to these different branchial loops with commissural, even commissural vessels. Okay, they are connected with these different branchial loops or arteries. Okay, so that is hypobranchial plexus and a part. And anteriorly, these two paired hypobranchials, they are united, okay, to form a single coracoid blood vessel that is bifurcated in the heart. One branch gives blood to the this pericardium, another one to the heart muscles. That's all. So that is the third heading. And what is fourth heading? Arteries of head. Okay, this is little bit కన్ఫ్యూజింగ్ వన్. కొంచెం ఒకసారి చదివితే కానీ అది మనకు ఎక్కదు, బట్ ఐ ట్రై టు అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి కొంచెం మీకు ఇమేజ్ కనబడితే ఈజీగానే అర్థమవుతుంది, రైట్? సో హియర్, సో దిస్ పార్ట్ ఈజ్ హెడ్ పార్ట్. హెడ్ పార్ట్కి సప్లై చేసే బ్లడ్ వెజల్స్ ఇవన్నీ. సో ఫ్రమ్ ఫస్ట్ డిఫరెంట్ బ్రాంకియల్ ఆర్టరీ EF1 నుంచి 3 బ్రాంచెస్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, సో అవేంటి అంటే దిస్ వన్ 1 2 3 బ్రాంచెస్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతాయి. సో దేని నుంచి? దీని నుంచి EF1 నుంచి ఫస్ట్ బ్రాంచ్. సో దిస్ ఫస్ట్ బ్రాంచ్ని మనం ఏమంటామంటే ఎక్స్టర్నల్ క్యారోటిడ్ అంటాం. ఎక్స్టర్నల్ క్యారోటిడ్, ఇట్ ఈస్ బైఫర్కేటెడ్ ఇంటూ 2 బ్రాంచ్. అందులో ఫస్ట్ బ్రాంచ్ ఏంటంటే వెంట్రల్ మ్యాండిబులర్, అండ్ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే సూపర్ఫిషియల్ హయాయిడ్. ఓకే, సో these two branches, they give
lower jaw muscles, and the skin which is present at that region. Okay, so one is ventral mandibular, another one is superficial hyoid. Hyoid ఏరియాలో ఉన్నటువంటి స్కిన్ కి ఇది, లోయర్ జా మజిల్ కి దిస్ వన్ దట్ గివ్స్ బ్లడ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది ఫస్ట్ బ్రాంచ్. ఇది అయిపోయింది. దెన్ దిస్ వన్ ఈజ్ సెకండ్ బ్రాంచ్. సెకండ్ బ్రాంచ్ ని యాక్చువల్గా ఏమని పిలుస్తామంటే afferent spiracular artery అని పిలుస్తాం. afferent spiracular artery, this one. So when it crosses this area, so it is renamed as spiracular epibranchial artery and okay, it is continued as spiracular epibranchial arteries. So it moves towards the cranium and enters into cranium. So before entering into the cranium, so this one ఇట్లా ఇట్లా లోపలికి వెళ్తుంది. వెళ్ళేటప్పుడు ఇగో ఇక్కడ ఒక బ్రాంచ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో ఆ బ్రాంచ్ ని ఏమని పిలుస్తాము అంటే గ్రేట్ ఆప్థాల్మిక్ అని పిలుస్తాం. దిస్ ఇస్ గ్రేట్ ఆప్థాల్మిక్ దట్ గివ్స్ బ్లడ్ టు ఐబాల్. ఓకే, సో సెకండ్ బ్రాంచ్ గురించి చదువుతున్నాం మనం. సెకండ్ బ్రాంచ్ ని మనం ఏమని పిలుస్తాం, అఫరెంట్ స్పైరాక్యులర్ ఆర్టరీ. సో ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూడ్ యాజ్ స్పైరాక్యులర్ ఎపిబ్రాంకియల్. సో బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ది before entering into this cranium, okay, uh, it produces this branch, దీన్ని గ్రేట్ ఆప్థాల్మిక్ అని అంటారు. ఓకే, సో వన్స్ ఇట్ ఎంటర్స్ ఇంటూ ద క్రేనియం, ఇట్ జాయిన్స్ విత్ అంటే దిస్ వన్ విచ్ ఈస్ స్పైరాక్యులర్ ఎపిబ్రాంకియల్ అనేది దిస్ వన్, ఇట్ జాయిన్స్ విత్ దిస్ వన్, ఇట్ జాయిన్స్ విత్ దిస్ వన్. సో ఇవి రెండు ఇట్లా కలిసినాయి, కలిసి ఇది ఫామ్ అయింది. సో వాట్ ఈస్ దట్? దట్ ఈస్ సెరిబ్రల్ ఆర్టరీ. cerebral artery. So this is cerebral artery. So this cerebral artery again bifurcated into anterior cerebral and posterior cerebral. Okay, so ఇది కూడా posterior cerebral of right side, this is left side. ఈ posterior cerebral of two sides, they are united to form a basilar artery. So ఈ basilar artery, posterior cerebral and anterior cerebral ఇవన్నీ కలిసి బ్రెయిన్ పార్ట్స్ కి, టోటల్ బ్రెయిన్ కి దే గివ్ ది సప్లై బ్లడ్ టు ది బ్రెయిన్. బ్రెయిన్ కి బ్లడ్ సప్లై చేస్తాయి. రైట్, సో సెరిబ్రల్ అంటే సెకండ్ పార్ట్ కూడా అయిపోయింది. సో సెకండ్, ఓకే, ఫస్ట్ బ్రాంచ్ ఇది అయిపోయింది, సెకండ్ బ్రాంచ్ ఇది అయిపోయింది. అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ థర్డ్ వన్, EF1 అంటే ఫస్ట్ ఇఫరెంట్ బ్రాంకియల్ ఆర్టరీ నుంచి ఫామ్ అయ్యే త్రీ బ్రాంచెస్, ఇది థర్డ్ బ్రాంచ్. థర్డ్ బ్రాంచ్ ఈస్ జనరలీ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ hyoidin epibranchial. hyoidin epibranchial. This hyoidin epibranchial, it joins with this one. This is lateral dorsal aorta. అంటే ఈ డార్సల్ అయోటా అనేది ఇక్కడికి వచ్చి రెండుగా బైఫర్కేట్ అవుతుంది. సో ఈ బైఫర్కేట్ అయినటువంటి ఒక బ్రాంచ్ తో, సో దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్, ఇదేంటి లేటరల్ డార్సల్ అయోటా, రెండు ఉంటాయి, ఇటొకటి ఇటొకటి. సో అండ్ ఇది థర్డ్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎఫరెంట్ బ్రాంకియల్. ఓకే, సో ఇవి రెండు ఇట్లా కలుస్తాయి. కలిసిన తర్వాత సో మనకి దీన్ని ఇంటర్నల్ క్యారోటిడ్ అనొచ్చు. ఓకే, దిస్ ఇంటర్నల్ క్యారోటిడ్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ఎ బ్రాంచ్, ఒక బ్రాంచ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఇది, అంటే ఇట్లా అనమాట. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్టెపీడియల్ ఆర్టరీ. నిమిషం ఇక్కడ
సో ఇప్పుడు నేను ఏదైతే లైన్ వేసానో దిస్ వన్ ఈజ్ స్టెపీడియల్ ఆర్టరీ. ఓకే, దిస్ స్టెపీడియల్ ఆర్టరీ, it is bifurcated into one buccal artery, another one is maxillo-nasal artery. Okay, so this maxillo-nasal artery again bifurcates to nasal and rostral. So nasal supplies to olfactory sac, and rostral artery supplies to rostrum or snout. Okay, so this is about the stapedial artery. సో ఇదేంటి, హయాయిడెడ్ ఎపిబ్రాంకియల్ అనేది లేటరల్ డార్సల్తో కలిసి, ఓకే, అది ఇంటర్నల్ క్యారోటిడ్ ఫామ్ అయ్యి, ఓకే, ఒక బ్రాంచ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఆ బ్రాంచ్ని మనము, దిస్ వన్ ఈజ్ స్టెపిడియల్ ఆర్టరీ. స్టెపిడియల్ ఆర్టరీ ఫార్వర్డ్ ముందుకు వెళ్ళిపోయి అది బైఫర్కేట్ అవుతుంది టు ఫార్మ్ ఎ బక్కల్ అండ్ ఎ మ్యాగ్జిల్లోనాసల్. సో ఇట్ గివ్స్ to nasal and rostrum area. Okay, so that is about the third branch of epibranchial artery. And ఇక్కడ ఇంకోటి, సో ఇప్పుడు ఏంది, ఇది దిస్ ఈజ్ ఇంటర్నల్ క్యారోటిడ్ ఆర్టరీ. ఇందాక అయిపోయింది స్టెపిడియల్, అది అయిపోయింది. సో దెన్ this internal artery, it continues forward and again bifurcated into two arteries. So this is internal carotid గా కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇంకొక బ్రాంచ్ ఏమో సేమ్ అలాంటి ఫెలో ఆర్టరీతో జాయిన్ అవుతుంది అంతే. అండ్ దిస్ ఈస్ ఇంటర్నల్ క్యారోటిడ్ ఆర్టరీ. అండ్ సో మనం సెకండ్ బ్రాంచ్ ఏదైతే ఉందో స్పైరాక్యులర్ ఎపిబ్రాంకియల్, అది క్రేనియంలోకి ఎంటర్ అవుతుంది అన్నప్పుడు చెప్పాను. ఓకే, సో ఎంటర్ అవడానికి ముందు ఇది ఒక గ్రేట్ ఆప్థాల్మిక్ ఆర్టరీ ఫామ్ అవుతుందని చెప్పాను. సో అది ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ ఇట్ జాయిన్స్ విత్ దిస్ what we call the internal carotid. So internal carotid and spiracular epibranchial రెండు కలిసి సెరిబ్రల్ ఆర్టరీ ఫామ్ చేస్తుందని అప్పుడే చెప్పాను. సో దిస్ వన్ సెరిబ్రల్ ఆర్టరీ. సెరిబ్రల్ ఆర్టరీ అగైన్ అంటే ఇంతకుముందే చెప్పింది దాని ప్రకారం యాంటీరియర్ సెరిబ్రల్ అండ్ పోస్టీరియర్ సెరిబ్రల్గా డివైడ్ అవుతుంది. సో దిస్ యాంటీరియర్ సెరిబ్రల్ అగైన్ బైఫర్కేట్స్. సో ఇట్ ఆల్సో sends artery, blood to olfactory sac and brain also. So this posterior cerebral, two branches are united to form a basilar. So ఈ basilar artery, posterior cerebral, anterior cerebral అన్ని కలిసి మొత్తం కలిసి మనకి బ్రెయిన్కి సప్లై చేస్తాయి. సో ఆర్టరీస్ ఆఫ్ హెడ్ అనేది అయిపోయింది. సో దిస్ హోల్ పార్ట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. So now let's see about the dorsal aorta and its arteries. So dorsal aorta అంటే, so dorsal aorta is a straight, stout and bigger, dorsally arranged major blood vessel that gives blood to major parts of the body. Okay, so here మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే డార్సల్ అయోటా యాంటీరియర్లీ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ బ్లడ్ టు ద బ్రెయిన్ అండ్ అదర్ head parts. Okay, with association with this hyoidal epibranchial, spiracular epibranchial. Okay, so ఇవి రెండింటితో కలిసి ఇది it is it is giving what we call the blood to the head region. And I forgot one here. ఇక్కడ థర్డ్ వన్ లేటరల్ డార్సల్ అయోటాతో జాయిన్ అయిన తర్వాత దిస్ స్టెపీడియల్గా ఫామ్ అయిన తర్వాత దిస్ స్టెపీడియల్ ఆల్సో గివ్స్ వన్ మోర్ బ్రాంచ్. ఈ బ్రాంచ్ని ఇన్ఫీరియర్ ఆర్బిటల్ అంటాం. ఇది కూడా దిస్ వన్, ఈ త్రీ పార్ట్స్గా ఉన్నాయి. ఇది కూడా ఇట్ సప్లైస్ బ్లడ్ టు ది ది ఐ రిలేటెడ్ రీజియన్. ఓకే, ఇది ఒకటి మిస్ అయింది, బట్ అది ఇట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ స్టెపీడియల్ ఆర్టరీ. ఎనీవే, డార్సల్ అయోటా యాంటీరియర్లీ
it is bifurcated into two lateral dorsal aortae. Lateral dorsal aortae. This one, lateral dorsal aorta. So idokati, idokati. So these two, with the help of this hyoidal epibranchial and spiracular epibranchial కలిసి, so head region లో ఉన్న మొత్తం parts కి అది blood supply చేస్తుంది. That's over. And then second pair of blood vessels are vertebral blood vessels. So ఇవి అన్నమాట. So one pair, so they give blood to backbone. And then one more pair of buccal arteries are present. They give blood to upper jaw. Okay. And then one, two, three, four. These are epibranchial arteries from which it receives purified blood. And then one pair of this one subclavian arteries that give blood to the pectoral fins or fins. Okay, then celiaco-mesenteric artery. It's a stout and single artery. It gives total alimentary canal parts. Okay, it gives blood to total alimentary canal parts. Okay, so అది కాకుండా iliac artery, and then what we call the so this dorsal aorta. Yeah. So buccal artery, subclavian artery, celiaco, mesenteric single. It gives blood to stomach, liver, pancreas, and intestine. So then lenogastric అనేది a diagram లో లేదు, but it also single. It is also formed from the dorsal aorta. It gives blood to spleen and stomach. దీని తెలుగులో ప్లీహజఠర ధమని అని పిలుస్తాం. పోస్ట్ మిజెంట్రిక్ పరాగ్రేయర్ ధమని అంటారు. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సింగిల్. ఇట్ గివ్స్ బ్లడ్ టు రెక్టల్ గ్లాండ్. అండ్ ఇలియక్, it gives blood to pelvic fins. And parietals, కుడ్య ధమనులు అంటాం వీటిని. సో కుడ్య ధమనులు, there are several small arteries give మయోటోమ్స్ అంటే మజిల్స్ కి, స్పైనల్ కార్డ్ కి, లేటరల్ లైన్, సెన్స్ ఆర్గన్ కెనాల్స్, కిడ్నీస్ అండ్ గోనాడ్స్ కి పెరైటల్ ఆర్టరీస్ అనేటువంటి ఇస్తాయి. సో ఇవి మన డయాగ్రామ్ లేవు, బట్ దే ఆర్ ఆరిజినేటెడ్ ఫ్రమ్ ది డార్సల్ అయోటా. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ అంటే డార్సల్ అయోటా ఎండ్స్ యాజ్ ఎ కార్డల్ ఆర్టరీ that gives blood to tail region. So this is about the arterial system. Okay, then let's jump to venous system. So venous system లో పార్ట్స్ ఏమున్నాయి ఒకసారి చూద్దాం. సో venous system consists of blood vessels that receives blood from the body parts. Okay, so it collects blood from the body parts by veins and pour into heart. An important feature of scolioidal venous system is having blood sinuses in many places. సో ఇక్కడ మనం అంటే అసలు మొత్తం స్కొలియోడా ఆర్టీరియల్ అండ్ వీనస్ సిస్టంలో పెద్ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏం లేవు, బట్ ఒకటి వీనస్ సిస్టమ్ సంబంధించి మాత్రం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెజల్స్ బ్లడ్ సైనసెస్ ఆర్ ప్రెసెంట్. ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రిమిటివ్ ఫీచర్. ఓకే, సో ఎనీవే వీనస్ సిస్టమ్ ఇంక్లూడ్స్ యాంటీరియర్ కార్డినల్ సిస్టమ్, posterior cardinal system or renal portal system, then hepatic portal system, lateral abdominal system, cutaneous system. Cutaneous అంటే స్కిన్. సో ఈ 5 పార్ట్స్ ఉంటాయి. యాంటీరియర్ కార్డినల్, పోస్టీరియర్ కార్డినల్, హెపాటిక్ పోర్టల్ సిస్టమ్, లేటరల్ అబ్డామినల్ సిస్టమ్, క్యూటేనియస్ సిస్టమ్. ఇందులో పోస్టీరియర్ కార్డినల్ సిస్టమ్నే మనం రీనల్ పోర్టల్ సిస్టమ్ అని అంటాం. సో first of all we should be familiarized with these names, and then so if you observe the diagram, so that will be easily understand. First one, the anterior cardinal system. One second, bore off this.
Right. Uh, Sir, okay. Ma. parietal supply blood to myotomes అన్నారు కదా మయోటోమ్ అంటే ఏం సార్? So myotomes అంటే the muscles are divided into some muscle bands. ఓకే. సో మయోటోమ్స్ ఆర్ అంటే తెలుగులో కండర ఖండితాలు అంటాం. ఓకే. ఏ టైప్ ఆఫ్ డివైడెడ్ మజిల్స్ అంతే. ఓకే. రైట్. సో హియర్ దిస్ ఈస్ వీనస్ సిస్టమ్. సో వీనస్ సిస్టంలో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ anterior cardinal system that includes this whole area and ఇదంతా. This area is anterior cardinal system. ఇంకా కొంచెం పెద్ద అయితే. Right. So here, before going to all these system, you should know about the heart. This part, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు దీన్ని సైనస్ వీనోసస్ అంటాం. ఇట్స్ ఎ sac like structure that receives the whole blood from the all the tissues, a sac like reception center. Okay. And to this reception center, this one and this one, these are ductus cuveri, ductus cuvarius singular, ductus cuveri plural. Okay. So ductus cuveri, they are first reception centers. Okay. They receive blood from various cardinal systems or veins or blood vessels. Okay. So most of the systems they open into ductus cuveri. Okay. These ductus cuveri, ఇది అండ్ ఇది, ఇవి రెండు ఎందులోకి ఓపెన్ అవుతాయి? సో దిస్ వన్, ఇది సైనస్ వీనోసస్, దిస్ వన్ సైనస్ వీనోసస్ లోకి ఎంటర్. రైట్. సో హియర్ one pair of hepatic sinuses also directly అంటే డక్టస్ క్యూవేరీ కాకుండా వన్ పేర్ ఆఫ్ హెపాటిక్ సైనసెస్ ఇటువైపు ఇవ్వలేదు, ఇటువైపు మాత్రం ఇచ్చాను. సో వన్ పేర్ ఆఫ్ హెపాటిక్ సైనసెస్ ఆల్సో డైరెక్ట్లీ ఓపెన్ ఇన్ టు దిస్ what we call the sinus venosus. Sinus venosus అనేది దిస్ వన్ ఆర్టరీలోకి ఓపెన్ అవుతుంది. ఇది వెంట్రికల్ మీకు బయట కనబడేది. ఓకే. లేదా ఇప్పుడు నేను టిక్ చేసిన ఆరికిల్ లేదా సారీ ఏట్రియం. ఓకే. ఆరికిల్లోకి ఓపెన్ అవుతుంది. సైనస్ వీనోసస్ ఓపెన్స్ ఇంటూ ఆరికిల్, ఆరికిల్ ఓపెన్స్ ఇంటూ వెంట్రికిల్, వెంట్రికిల్ ఓపెన్స్ ఇంటూ కోనస్ ఆర్టీరియోసస్, కోనస్ ఆర్టీరియోసస్ ఓపెన్ ఇంటూ వెంట్రల్ అయోటా. ఇందాక చూసినాం కదా మనం, దట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ వెంట్రల్ అయోటా. So this whole structure is heart part. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనకు ఏది బాగా గుర్తుంచుకోవాలి అంటే దిస్ ఈస్ సైనస్ వీనోసస్ అనేది ఒకటి గుర్తుండాలి, ఇది డక్టస్ క్యూవేరి అనే విషయం ఒకటి గుర్తుండాలి. అండ్ ఇవి రెండు అంటే ఇవి మిగతా అన్నిట్లాగానే. సో దీస్ ఆర్ ది హెపాటిక్ సైనసెస్. రైట్. సో నౌ సో this one is anterior cardinal sinus. Okay. So ఇక్కడ anterior cardinal sinus, it collects blood from the anterior part of the body or head region of the body. So it starts with anterior facial vein which collects blood from the facial and buccal area. Okay. So that opens into nasal sinus, nasal sinus lobe open up. So this nasal sinus by or through orbito-nasal sinus, it opens into orbital sinus. Orbital sinus loki open up. Okay, this orbital sinus, both orbital sinuses are joined by a transverse duct called interorbital sinus. Okay, these two are connected by interorbital sinuses.
So then orbital sinus. Okay, so through post orbital sinus, it opens into anterior cardinal sinus, which is main part in this first part. Okay, anterior cardinal sinus లోకి post orbital sinus ద్వారా orbital sinus అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. And at the same time, so this one, a hyoidal sinus ఇక్కడ ఇచ్చింది. hyoidal sinus. hyoidal sinus అనేది కూడా సో దట్ కనెక్ట్ దిస్ inferior jugular sinus and this anterior cardinal sinus. Okay, this hyoidal sinus అనేది so it collects from 5 nutritional gill veins. Okay, from the through 5 pairs of nutritional gill veins that collects blood from the gill area. Okay, that pour into uh, they are powered, the blood is taken into this hyoidal sinus. Okay, so and this is inferior jugular sinus. This one, it is also part of anterior cardinal system. Okay, it also collects blood from the gills area. Okay, so the blood which is collected by this inferior jugular sinus and anterior cardinal sinus, okay, they are opened into this ductus cuveri. Okay, anterior cardinal system అనేది ductus cuveri లోకి ఓపెన్ అవుతే అది అక్కడ నుంచి కరోనరీ సైనస్ లోకి ఓపెన్ అవుతుంది. కరోనరీ సైనస్ అనేది సారీ సైనస్ వీనోసస్ అనేది సైనస్ వీనోసస్ అనేది ఇందులోకి ఓపెన్ అవుతుంది. ఆరికిల్లోకి ఓపెన్ అవుతుంది. ఆరికిల్ అనేది వెంట్రికిల్, వెంట్రికిల్ అనేది కోనస్ ఆర్టీరియోసస్, కోనస్ ఆర్టీరియోసస్ నుంచి వెంట్రల్ అయట. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది anterior cardinal sinus or cardinal system. అది అయిపోయింది. సో దెన్ posterior cardinal system. ఓకే, సో దీన్నే మనము ఏమని పిలుస్తాం, రీనల్ పోర్టల్ సిస్టమ్ అంటారు. ఓకే, సో రీనల్ పోర్టల్ సిస్టమ్ ఆర్ పోస్టీరియర్ కార్డినల్ సైనస్ సిస్టమ్ అనేది ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఎ caudal vein which collects from the tail region and it move forwards and it is bifurcated into two renal portal veins. Renal portal veins. Okay, so this one అండ్ దిస్ వన్. సో ఇవి రెండు కిడ్నీస్. ఇది కిడ్నీ అన్నమాట. ఇదంతా కిడ్నీ, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా కిడ్నీ పొడవుగా ఉంటుంది దీని లోపల. సో ఇదంతా కిడ్నీ. సో ద వన్ పేర్ ఆఫ్ రీనల్ పోర్టల్ వెయిన్స్ దే దే travel on the kidneys and they produce many afferent renal veins. Okay, and open into the kidney. Okay, so through afferent renal veins, the renal portal vein enters into the kidneys. Okay, so from the kidney, a duct, these spine-like arteries, these are efferent renal veins. Efferent renal veins అనేటువంటి కిడ్నీ తీసుకురాబడినటువంటి బ్లడ్ ని అవి కలెక్ట్ చేస్తాయి. కలెక్ట్ చేసి దే గివ్ to this single median blood vessel. So this blood vessel, it moves anteriorly and bifurcated into two. So this one and this one. ఒక రెండు బ్రాంచ్లుగా డివైడ్ అవుతుంది ఈ మీడియన్ రీనల్ వెయిన్ అనుకోవచ్చు. సో which collects blood from these different renal veins. Okay, so it is bifurcated into posterior cardinal sinus, which is a larger area than these blood vessels. So this posterior cardinal sinus also collects blood from one pair of esophageal vein on both sides, a single esophageal vein that collects blood from the esophagus. Okay, and also this posterior cardinal sinus through
many pairs of genital veins. Genital veins ఇవి genital veins ద్వారా that blood collect blood from the bigger genital sinus. ఇక్కడ ఇచ్చాం genital sinus నుంచి blood, these genital veins are collected, they are opened into this posterior cardinal sinus, and this posterior cardinal sinus, it opens into this ductus cuveri. Okay, so that once the blood vessel reaches to ductus cuveri, that automatically reaches to sinus venosus and to the heart. So that is about posterior cardinal sinus. And then దీన్నే మనం ఏమని పిలిచాం, రీనల్ పోర్టల్ సిస్టమ్ అన్నాం. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ it started as a blood capillaries in the caudal area and ended as blood capillaries in the kidneys without any relation to heart. కాబట్టి దీన్ని ఒక పోర్టల్ సిస్టమ్ అంటాం. ఏం పోర్టల్ సిస్టమ్? ఇప్పుడు మేజర్ ఆర్గన్ కిడ్నీ కాబట్టి దీన్ని రీనల్ పోర్టల్ సిస్టమ్ అని అన్నాం. ఇప్పుడు నౌ దిస్ ఈజ్ alimentary canal. Okay, so from the alimentary canal, okay, so one hepatic portal vein, మనం మూడో హెడ్డింగ్ అవుతుంది ఏంటిది, హెపాటిక్ పోర్టల్ సిస్టమ్. సో హెపాటిక్ పోర్టల్ వెయిన్ అనేది హియర్ ఇట్ కలెక్ట్స్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ టోటల్ alimentary canal and related parts, okay, as a blood capillaries, and they are united to form hepatic portal vein, and this hepatic portal vein ends as blood capillaries in the right lobe of liver. రెండు లోబ్స్ ఉంటాయి, ఒకటి ఉంటుంది, అది డయాగ్రామ్ ఇవ్వలేదు, బట్ ఇందులోకి ఓపెన్ ఉంటుంది రైట్ లోబ్ ఆఫ్ లివర్ లోకి. ఏంటిది, హెపాటిక్ పోర్టల్ వెయిన్. సో ఇక్కడ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ తో స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ తో ఎండ్ అయింది కాబట్టి దీన్ని కూడా మనం పోర్టల్ సిస్టమ్ అంటాం. ఇక్కడ మేజర్ ఆర్గాన్ ఏది, లివర్, కాబట్టి దీన్ని హెపాటిక్ పోర్టల్ సిస్టమ్ అని పిలుస్తాం. రైట్. సో ఫ్రమ్ ది లివర్ ద బ్లడ్ ఈస్ కలెక్టెడ్ బై వన్ పేర్ ఆఫ్ హెపాటిక్ సైనసెస్. సో దీని నుంచి ఒక సైనస్, ఇంకొక లోబ్ ఉంటుంది లివర్ లోబ్, దాని నుంచి ఒక సైనస్ అనేటువంటిది కలెక్ట్ చేసి, ఓకే, సో one pair of hepatic sinuses, they collect blood from the two lobes of liver, and that reaches to directly sinus venosus. Sinus venosus నుంచి హార్ట్కి వెళ్ళిపోతుంది బ్లడ్, ఇంప్యూర్ బ్లడ్ ఇదంతా. రైట్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది what we call the that is about the hepatic portal system. And then next one is lateral so this one, lateral abdominal vein or lateral abdominal vein system. So one pair of lateral abdominal veins are present in the lateral parts of the body. They are originated from one pair of iliac veins at the posterior end, which collect blood from the posterior parts of the body. So idoka iliac vein, idoka iliac vein. So iliac vein, stone serial atom. So they collect blood from the pelvic fin and posterior trunk area. So they enter into this lateral abdominal vein. Okay, so these two lateral abdominal veins, they are connected by this commissure called commissural vein. Commissural vein ద్వారా ఈ lateral abdominal veins అనేటువంటి కనెక్ట్ చేయబడుతాయి, and this iliac vein enters into these lateral abdominal vein. So this lateral abdominal vein directly goes forward and enters into ductus cuveri on both sides. While entering into the ductus cuveri, so here this is called subclavian vein. Okay, subclavian vein. ఇక్కడ కూడా మనకి this one is subclavian vein. Actually
This is subclavian vein. Okay. So subclavian vein. Okay. Itokati. They also join with this lateral abdominal vein. Okay, so this lateral abdominal vein and subclavian vein. Actually, subclavian vein is the extension of brachial sinus that collects blood from the pectoral fins area. Brachial sinus continues as subclavian vein that joins with this lateral abdominal vein, and both are jointly enters into ductus cuveri. Okay, ductus cuveri loki enter అవుతారు. Right. So that is about lateral abdominal vein system. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ మనకి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఒకటే ఇచ్చాడు. సో దిస్ వన్ లేటరల్ క్యూటేనియస్ సిస్టమ్ అని హెడ్డింగ్. సో లేటరల్ క్యూటేనియస్ సిస్టంలో మొత్తం 3 వెయిన్స్ ఉంటాయి, 3 pairs ఆఫ్ వెయిన్స్, ఇటు 3 అటు 3. ఏంటి ఏవి అంటే ఒకటేమో లేటరల్ క్యూటేనియస్ వెయిన్, ఇంకొకటేమో ఈ ప్లేస్లో డార్సల్ క్యూటేనియస్ వెయిన్, ఇంకొకటేమో వెంట్రల్ క్యూటేనియస్ వెయిన్ అని 3 యూనో ఇక్కడ డార్సల్, దాని కింద వెంట్రల్, ఇది లేటరల్ అన్నమాట. సో 3 క్యూటేనియస్ వెయిన్. క్యూటేనియస్ అంటే స్కిన్. ఓకే, స్కిన్ ఏరియాస్ నుంచి ఆయా రీజియన్లో అంటే లేటరల్ పార్ట్లో ఉన్న స్కిన్ నుంచి, డార్సల్ పార్ట్లో ఉన్న స్కిన్ నుంచి, వెంట్రల్ పార్ట్లో ఉన్న స్కిన్ నుంచి బ్లడ్ కలెక్ట్ చేస్తాయి ఇవి 3. సో దే కలెక్ట్ అండ్ దే జాయిన్ ఇన్ ది డక్టస్ క్యూవేరీ. Ductus cuveri opens into sinus venosus that enters into auricle. From auricle to the blood enters into ventricle to so conus arteriosus నుంచి ventral aorta నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఇదంతా ఏం బ్లడ్? ఇదంతా ఇంప్యూర్ బ్లడ్. సో అది ఎక్కడికి? కోనస్ ఆర్టీరియోస్కి వెళ్ళి వెంట్రల్ aortaకి వెళ్తుంది. వెంట్రల్ aorta నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? గిల్స్కి వెళ్తుంది. గ్లాస్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఇంప్యూర్ బ్లడ్ గిల్స్కి వెళ్తుంది. సో మన హార్ట్కి వచ్చేది మొత్తం ఇంప్యూర్ బ్లడ్ కాబట్టి దాన్ని మనం వీనస్ బ్లడ్ అన్నాము. అండ్ దిస్ హార్ట్ వెన్ ఇట్ పంప్స్ ద బ్లడ్ ఈజ్ మూవ్డ్ ఇంటు ది వెంట్రల్ అయోటా అండ్ దెన్ టు ద గిల్స్ బై అఫరెంట్ బ్రాంకియల్ ఆర్టరీస్. కాబట్టి దీన్ని బ్రాంకియల్ హార్ట్ అని పిలుస్తాం, ఎందుకంటే ఇట్ పంప్స్ ద బ్లడ్ ఓన్లీ టు ద గిల్స్. ఆ గిల్స్ నుంచి డైరెక్ట్ అవి అంటే ఎపిబ్రాంకియల్ ఎఫరెంట్ బ్రాంకియల్ ఆర్టరీస్ అండ్ ఎపిబ్రాంకియల్ ఆర్టరీస్ అండ్ డార్సల్ అయోటా ద్వారా బాడీ పార్ట్స్ కి సప్లై చేయబడుతుంది. ఇది ఏరేటెడ్ ఆర్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. సో దిస్ ఈస్ ఇన్ బ్రీఫ్ ది venous system of Scoliodon. So Scoliodon venous system includes anterior cardinal system, posterior cardinal system or renal portal system, hepatic portal system, lateral abdominal system and cutaneous system. So ఇక్కడ చూస్తే so this one is anterior cardinal system. Okay, and this one is renal portal system or posterior cardinal system. ఇదంతా వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు, ఇదంతా posterior cardinal system. Then this one is దీన్నే మనం ఏమన్నా పిలుస్తాం? posterior cardinal system పార్ట్. ఇందులో ఒక పార్ట్ ఏంటి అంటే renal portal system. And then separately we study hepatic portal system. And then this one lateral abdominal system and lateral cutaneous system. So these are the 5 parts of the venous system. Right. So this is this class. Let's continue tomorrow. Thank you, sir. Okay.